code modulation பார்த்தோம். So அதனோட extension DPCM, Differential Pulse Code Modulation. அதாவது DPCM அப்படின்னா ஆர்டினரி PCM மாடல் தான், பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் sampling the single samples, now we will be doing the difference between the sample. That means encoding will be done between the difference between the samples. So first sample பண்றோம், அடுத்தது வந்து quantization பண்றோம். So quantization பண்ணும்போது depending on the dynamic range and then divided by number of levels, then we are fixing the step size. அப்போ ordinary signalல dynamic range depends on maximum and minimum value. So for example, I am having some signal. அப்போ நான் individual values எடுக்கும்பொழுது அதனுடைய dynamic range is differing. So அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, I am taking the difference between the samples. Suppose what is the difference between the adjacent sample? I am reading this value. Similarly, again other sample, nearby sample, adjacent samples kana difference போயிட்டு தான் நம்ம encode பண்றோம். So at any point of time we are calculating what is the difference between the adjacent samples. So definitely that value will be very much less than the dynamic range. So definitely that numerator value will decrease. ஏன்னா நார்மலாக வந்து இது வந்து ஒரு 5 வோல்ட்ல இருந்து 0ல இருந்து 5 வோல்ட் வரைக்கும் போகுது. பட் இஃப் யூ என்கோட் தி டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் த சாம்பிள், டெஃபினட்டாக அது வந்து வெரி வெரி லெஸ்ஸாக இருக்கும், வெரி வெரி லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ நவ் இன் டிபிசிஎம் வாட் வி ஆர் டூயிங், ஸோ வி ஆர் ரெடியூசிங் த நியூமரேட்டர். We are reducing the numerator. So dynamic range we are reducing. So automatically we'll be reducing the step size. ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், once if you reduce step size, the clarity will increase. Once if you reduce the step size, the clarity will increase. So either once if you go to the DPCM technique, okay, if you apply the DPCM technique, automatically the clarity may increase, or otherwise we can also do one thing. Instead of increasing the clarity, I can reduce. Okay, instead of using number of level, I can reduce. Okay, number of level I can reduce further. Why? Because now my dynamic range is much smaller, so that's why I can use less number of levels. Okay, less number of levels. You know, once if you decrease the number of levels, definitely n will decrease. Definitely n will decrease. Then once if you decrease n, what will happen? Data rate, effective data rate will decrease. Data rate will decrease. If you decrease n, effective data rate will decrease. That means the representation of data rate. அதாவது ஒரு கொடுத்துருக்கிற சிக்னலை we are representing with a less data rate, but we are using some other technique. இதில் எதுவும் information loss எதுவும் கிடையாது. But by using DPCM technique, we can reduce the data rate, or otherwise we can increase the clarity. So ரெண்டு வகையில் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு advantage தான் at a time நம்ம பெற முடியும். So either we can increase the clarity, or otherwise we can decrease the user bandwidth. We can decrease the user bandwidth. இதுதான் வந்து DPCM உடைய advantage as compared to the PCM. So அதனால எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் எப்படி கேட்குறாங்க பார்த்தா அதுக்கேற்ற போல ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ அட்வான்டேஜை நம்ம எந்த வகையில் ஒன்றாலும் யூஸ் பண்ணலாம். எதர் we can by fixing the bandwidth, we can increase the clarity of the signal, or otherwise by fixing the clarity, we can reduce the bandwidth of the individual user so that we can accommodate more number of user by using the bandwidth, by using the DPCM technique. Next, இதனுடைய extension வந்து பார்த்தீங்கன்னா delta modulation. Next, delta modulation. Delta modulation. The another name for delta modulation is 1-bit PCM. Another name for delta modulation is 1-bit PCM. Why? Because in case of delta modulation, each sample will be assigned only 1 bit. Each sample will be assigned only 1 bit. Only 1 bit. So PCM la enna pathom, ஒவ்வொரு சாம்பிளுக்கும் we will be assigning n number of bits. DPCM la enna பண்ணோம், difference between the samples-க்கு n bits வந்து assign பண்றோம். இங்க வந்து என்ன பண்றோம், delta modulation-ல we will be assigning only 1 bit for each sample. So again, if it is only 1 bit, then definitely what will be the data rate? In general, the formula for data rate is RB is equal to n into Fs. Okay, Fs means how many number of samples have been taken.
per second, then n is the number of bits assigned to each sample. Now in this case, n is equal to 1. So that means in case of delta modulation, the data rate is simply the sampling rate. The data rate is simply the sampling rate. So actually என்ன பண்றோம், say இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு signal இப்படி இருக்கு. Okay. So now what I will do in case of delta modulation, now I will take one sample, then next sample I will compare. Second sampling, first sampling compare பண்றேன். Suppose and the difference வந்து பாசிட்டிவா இருந்ததுன்னா I will provide one step rise. I will provide one step rise. So I will indicate here. அது என்ன நடக்குன்றதை நான் இங்க indicate பண்றேன். So ஒரு step rise ஆகும். Then again I am comparing with another sample, next sample. Again here also step rise is there. One more step. Again I will compare here, one more step. Again you come here, one more step. Then இங்க வரும்போது now decrease ஆகுது. So again I will reduce. இங்க வரும்போது கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கு. ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது, டிக்ரீஸ். ஸோ இப்போ இது என்ன ரேட்ல போதோ அதே ரேட்ல நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன். அப்போ என்ன லாஜிக், டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன். அந்த டிஃபரன்ஸ் பாசிட்டிவா இருந்தா பாசிட்டிவ் அசைன்மெண்ட், பாசிட்டிவ் ஸ்டெப் அப்வர்ட்ல போகணும். டிஃபரன்ஸ் நெகட்டிவா இருந்தா நெகட்டிவ் ஸ்டெப் அப்ளை பண்ணணும், டவுன்வர்ட்ல வரும். ஸோ அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம், அப்போ அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் either I am assigning either 1 or 0. Say positive step means I am assigning 1. These are all like I can consider like I am assigning 1. Whenever it comes negative step, I can compare like 0. Okay, that's the simple coding technique. This is the simple delta modulation is very simple. Increase ஆச்சுனா 1 கொடுங்க, decrease ஆச்சுனா 0. Again receiver sideல நம்ம இத recover பண்ணனும். Simple low pass filter வழியா பாஸ் பண்ணீங்கன்னா again உங்களுக்கு original signal கிடைச்சிரும். Again here also there are some restrictions are there. Okay, this is the simply the method. Okay, simply this is the method. Now here also some restrictions are there. What are all the restrictions? Okay, say the first restriction is slope overload noise or slope overload error. The delta modulation இதான் procedure. அதுல some problems இருக்கு. அந்த problems என்னன்றதை பார்ப்போம். The first problem is slope overload error. Slope overload error or noise. Say in some cases the signal is going like this. I have assigned some step size. Say step size I have assigned like some small step size. Now what will happen at any point of time you are comparing? So definitely the signal is keep on increasing, but my step size is small. So what it is happening? It is not able to track because step size is small. Okay, signal வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா வேரி ஆகுது. Anyway I am assigning steps, but அந்த step size கம்மியா இருக்கும் பொழுது குயிக்கா அந்த சிக்னலை என்னால் என்ன பண்ண முடியல, ட்ராக் பண்ண முடியல. குயிக்கா என்னால் என்ன பண்ண முடியல, அந்த சிக்னல் வந்து ட்ராக் பண்ண முடியல. So mathematically how can we express this condition? Simply say this is t, this is x of t. Okay, so this is the original signal x of t. இது வந்து நம்ம அசைன் பண்றது. ஓகே, நம்ம அசைன்மெண்ட் பண்றது. ஸ்டெப் சைஸ் வந்து அசைன்மெண்ட் டெல்டா மாடுலேஷனுக்காக. Now you can compare the slope of these two signal. Okay, slope of definitely வந்து நம்மளுடைய ஒரிஜினல் சிக்னலுக்கு ஸ்லோப் அதிகமா இருக்கும். Mathematically if you imagine properly, the original signal will have very high slope. Again that staircase waveform, this is the staircase waveform. This staircase waveform will have less step size. Okay, mathematically you can understand this. Okay, less slope is less. So then what is the condition for occurrence of slope overload error? That is slope of the message signal. Slope means d by dt of m of t. If the slope of the message signal is greater than slope of the staircase waveform. What is the slope of the staircase waveform? This is the del. Variation in y is del. Variation in horizontal axis is like a t. Okay, t means t as sampling time. Okay, because every sample I will be observing. On each and every sample I will be observing. Okay, whether change is there or not. Positive change or negative change. If it is positive change, I will keep on increasing that staircase waveform. So y-axis variation is del. X-axis variation is ts. That means sampling interval. So you know y divided by x is the slope. So this is del divided by ts. This is del divided by ts. Okay, so if the message signal slope is greater than the
slope of the staircase waveform, then definitely slope overload error will occur. Okay, this is the condition for occurring the slope overload error. So now how to avoid this? Okay, now I want to avoid this slope overload error. The only way is, if you want to avoid the slope overload error, you have to increase your step size. If step size is larger, very easily you can track this waveform. In this condition, okay, in this scenario, the only way to track the original waveform is to increase the step size. So I'm writing that. So to overcome slope overload error, step size must be increased. Okay, step size must be increased. Very important. How to overcome slope overload error? Step size must be increased. Or mathematically also you can give. So just opposite. Okay, if the slope of the message signal is comparable to this, again you can overcome the slope overload error. So to overcome the slope overload error, step size must be increased. Then what is the another error? Another error is granular noise. Second error is granular noise. Granular noise. Here what is happening, the signal is increasing, but after that it is varying, but not appreciably in the slow manner. Okay, that variation is not much. Slowly it is varying after some time. Now what happens, அதாவது சிக்னல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் வேரி ஆகுது, பட் ரொம்ப அதிகமாக இல்லை, ஒரு லெவலுக்குள்ளே வேரி ஆகினே இருக்கு. சரி, இப்போ நான் ஒரு சம் ஸ்டெப் சைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு ஸ்டெப் சைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன், நல்லா தான் ட்ராக் பண்ணுறோம். இப்படி போகுது, இப்படி வருது, இப்படி வருது, இப்படி வருது, இப்படி வருது. நவ் இஃப் யூ அப்சர்வ் யார், இப்போ இதை கோடிங் பண்ணிங்கன்னா இங்கே 1 தருவீங்க, இதுக்கு 1 தந்திருப்பீங்க, 1 தந்திருப்பீங்க, இங்கேயும் 1 தந்திருப்பீங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மேபி 0 தருவீங்க, 1 தருவீங்க, 0 தருவீங்க, 1 தருவீங்க, 0 தருவீங்க, 1 தருவீங்க. இது ஒன்ஸ் ரெக்கவர் பண்ணும்போது என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா, ஒன்ஸ் இந்த வேவ் ஃபார்ம் நீங்கள் ரெக்கவர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இங்கே என்னென்னலாம் நம்பர் இருக்கோ எல்லாத்தையும் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஓகே, ஐ ஆம் அட் த டிரான்ஸ்மிட்டர் சைட். இஃப் யூ வாண்ட் டு observe at the receiver side, what I have to do, the entire information has to be passed through some summator. Okay, so it's like integrator. அப்போ என்ன நடக்கும், இன்டகிரேட்டர் வழியாக பாஸ் பண்ணும்பொழுது 1 1 1 1 ஆட் ஆகினே போகும். ஓகே, ஸோ ஆட் ஆகினே போவோம். ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆகிடுது, 1 0 1 0. ஸோ there is no increase. ஓகே, 1 0 1 0 மீன்ஸ், அதாவது நம்ம 0க்கு வந்து -1 அசைன் பண்ணியிருப்போம் ஆக்சுவலாக ஒன்ஸ் ரியலி பார்க்கும்போது. இங்கே 0க்கு வந்து மைனஸ், அப்போ என்ன ஆகும், கான்ஸ்டண்ட்டாகவே நிற்கும். தேர் வில் நாட் பி எனி சேஞ்ச். ஓகே, ஆஃப்டர் தட் தேர் வில் நாட் பி எனி சேஞ்ச். இப்போ என்ன நடக்குது, இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதும் சிக்னல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக வேரி ஆகுது. அதுக்கு நம்ம அசைன்மெண்ட் பண்ணிட்டோம், பட் ரிசீவர் சைடில் தேர் இஸ் சம் ப்ராப்ளம். ஓகே, இங்கே இருக்கிற வேரியேஷன்ஸை நம்மளால் ட்ராக் பண்ண முடியல. ஓகே, தட் இஸ் தி கிரானுலர் நாய்ஸ். ஸோ when that granular noise occur, when the message is almost constant, I'm not telling constant, almost it is constant. Okay, vary ஆகுது, பட் ரொம்ப லார்ஜராக வேரி ஆகல. அந்த கண்டிஷனில் நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும், granular noise வரும். ஓகே, ஸோ it occurs when message is almost constant. It occurs when message is almost constant. Now how to overcome this problem? The only way is to overcome this, we have to reduce the step size. To overcome this, what is the way? Reduce the step size. ஸ்டெப் சைஸ் வந்து நான் ரெடியூஸ் பண்ணணும். அப்போ ஒன்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு என்ன ஆகும், அது இங்கேயே ட்ராக் பண்ணும். ரொம்ப ஸ்மாலராக இருந்தால் கூட அது என்ன பண்ணும், ட்ராக் பண்ணும். ஸ்டெப் சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணி, யூ கேன் இமேஜின். ஓகே, ஒன்ஸ் இஃப் யூ ரெடியூஸ் ஸ்டெப் சைஸ் ஃபர்தர், ஸோ இட் வில் ஆல்சோ ட்ராக் திஸ் வேரியேஷன். அதுக்கேற்ற அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்டெப் சைஸ் என்ன பண்ணணும், ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ டெல்டா மாடுலேஷனில் 2 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஒன் இஸ் ஸ்லோப் ஓவர்லோட் எரர், மேத்தமெட்டிக்கல் கண்டிஷன், அதை ஓவர் கம் பண்ணணும்னா ஸ்டெப் சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அண்ட் அனதர் ப்ராப்ளம் இஸ் கிரானுலர் நாய்ஸ்.
இது எங்க occur ஆகுதுன்னா when message is almost constant. Okay, this is the granular noise area. Granular noise area. அதை ஓவர் கம் பண்ணணும்னா ஸ்டெப் சைஸ் ஹேஸ் டு பி ரெடியூஸ்ட். அகைன் ஒரு வகையில் ஸ்டெப் சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்கிறோம், இன்னொரு வகையில் ஸ்டெப் சைஸை டிக்ரீஸ் பண்ண சொல்கிறோம். At any point of time we must fix some step size. Okay, so to avoid these two problems we will fix some optimum step size, that is d by dt m of t. That means we will put equal condition. The message signal slope is equal to the staircase waveform slope. So delta optimum, step size optimum. Step size optimum. Say for example, if I am taking m of t is equal to regular message signal, that is am cos 2 pi fm t, then I can, using this formula, I can easily find out, okay, just to apply the differentiation, then I can find out what is the optimum step size. Apply the differentiation, you will get am into 2 pi fm is equal to del optimum divided by ts. Okay, in the problem they will mention all the parameter, then you can find out the optimum step size, optimum step size. Okay, now we are fixing some optimum step size, the optimum, the am 2 pi fm into ts. Okay, but this may not be suitable for all the time. This may not be suitable for, we are fixing some step size. Okay, the step size may not be suitable always, because in reality the signal may be having less slope at some part, more slope and some other part. Okay, this cos signal is a standard signal, but in reality if you take any common signal, that may not have a regular constant slope. It may be keep on varying. Okay, it may be keep on varying. So again there we have to go by some other technique. Okay, we have to go by some other technique, that is adaptive delta modulation, ADM. ADM means adaptive delta modulation. Adaptive delta modulation. Okay, so optimum step size இருந்தாலும் நம்ம கம்ப்ளீட்டா வந்து அந்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்தையும் அவாய்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த சிக்னல் நேச்சர் வந்து மாறிக்கினே இருக்கலாம். சிக்னல் நேச்சர் மாறிச்சுன்னா அகைன் the problem will be there. ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு அதர் டெக்னிக் இருக்கு. அது வந்து என்னது, அடாப்டிவ் மாடுலேஷன். ஸோ வாட் இஸ் த நீட் ஆஃப் அடாப்டிவ் மாடுலேஷன்? டு ஓவர்கம் போத் ஸ்லோப் ஓவர்லோட் எரர் அண்ட் கிரானுலர் நாய்ஸ். டு ஓவர்கம் போத் ஸ்லோப் ஓவர்லோட் எரர் and granular noise. So now here what we will be doing, that the step size is now variable. The step size now we have to vary with respect to the slope of the signal. The slope of the signal may be varying instantaneously, so in such a way we have to also vary the step size. It's like some kind of feedback in the system, so we have to form some kind of feedback. So the moment signal comes, I have to understand that my circuit has to understand what is the slope of that signal. Accordingly I have to modify the step size so that I can avoid both slope overload error and then granular noise. So now